Obakeng Segwabe and Olebogeng Mafora are today expected to appear before the Lehurutshe Magistrates Court. That's on 5 charges on murder. They were arrested in January last year in relation to the initiation school dates that happened in December of 2023. The suspects were arrested after 5 boys aged between just 14 and 23 years went missing in Dinokana village, that's near Zeerust. Human remains were later discovered by the community when they conducted their own search. It's believed the boys died at that initiation school and were buried in shallow graves. Watching that story is our reporter Tebogo Phakedi, who joins us now live. And Tebogo, I understand only the remains of 4 out of the 5 boys were found. We actually have 4 accused, those that you have already named, joined by Amogelang Fortune Jama as well as Rethabile Moletsane. Amogelang was arrested by around the end of January 2024, while Rethabile Moletsane was arrested just before the end of last year. Yes, you are correct. Only the 4 boys were buried. You would remember that it was reported that 5 of them are missing. We just in front of the court that has not started. We are told that there is no electricity and water. Therefore, there is a delay as far as proceedings are concerned. Just to get into these matters, I just want to talk to Kutsafalo Lesimela, who is the mother to the 16-year-old Amogelang Lesimela. This is the boy that has not yet, his remains, as far as those that were found, have not yet matched. The remains that have been subjected to DNA have not matched with the family. I'm just going to talk to Kutsafalo Lesimela. Mama, you are the mother to Amogelang. He's the victim number 5. His remains have not yet been identified as far as the specimens that have been collected. I can imagine how daunting this process has been like for you. Just tell us, how many times have you taken the DNA as far as the specimen is concerned? Dumelang bagaetsho ke Kutsafalo Lesimela, mama ga Amogelang Lesimela, a 15-year-old boy who went missing. Ha ke lebella di DNA di tsere ga 4 times. La ntlha ke ga ke le nosi, ga bobedi ne ke le nosi, ga boraro ke ga ke na le moshimane wa letwini. Amogelang ene le letwini. So ke be ke bara ke how about ba tsem le mo go arabile the twin of Amogelang ba dirile jalo. And then la bofelo yana ke ha ba tle go tsaya ditlhako tsa ga Amogelang ba re ba go di dira, but mo go tsone di le 4 yalo tota ba re ga gona sepe ga ba ka ke ba netefatsa gore di DNA tseo ke tsa ga Amogelang, because go santse go na le di loopholes nyane tse ba tshwentseng ba di fill up. Take me back to the 2nd of November 2023, the last time you saw Amogelang. The last time ke bona Amogelang ene le ke di 2 tsa December 2023. Ke ne ke le right in mo kamoreng yaka. Amogelang o butse fela after a dumedisa hae di mamso be ke re dumela mosimane a utsugile a ba re ke tsugile ke be ke re okay ka gore wa itse re mereko ke wa gago o tsogetse go bereka ba re e be le ga bofelo ga ne ke buela Amogelang a tsamaya on no go le Saturday ga motshegare ke ipotsa gore mosimane o kae a se go ke itse gore mosimane o kae ka founela ba ke itse ngatlhola tsamaya le bone ba re ga ba ise ba mo bone. Then ka founela mamgolo na se teng kana go yona re go Rustenburg ba ntara esa wa re thata go na le di festival tse di teng ga go na le bo pens down go na le bo what so sa panic maybe o ile di pens down o tla lebella ka moso ka Sunday la tlhaba la bela tlhatloga ka bo 3 ka re mamgolo la bile go di pens down a ngwana ke gatle mamgolo ka neta ba bo Rustenburg ka batla be re nna re searcha re batla mo bashimane re balatela door to door noka no go sena le ga ile le foko mme bone ba ne ba re o na re la re o batla go ya bogwera nna ise kwa mpolele sepe. And then the remains of, we were told that the 5 boys that were missing were then found. They were subjected to DNA, but only 4 were able to, were buried. The last one was buried last year, December.
How is it like for you, still hoping to get a call that the remains have matched with your family? This is Amogelang. You can now console yourself and just bury his remains. Tota go boima go bua bonnete fela go thata nako le nako ga ke batla ke kry-a call ke ipotsa gore especially call e senang leina ke ipotsa gore e ka nna mang o ka tswa tla ntsholetse eng se se ka nthabisang kgotsa se se ka tlisang tsholofelo mo go nna ke dula ntse ke gadimile ka metlha mara ke rata gore batho ke ba raya ke re sengwe le sengwe se na le tshimologo le bokhutlo ka lengwe la matsatsi le tla letsatsi le nna ke tla utlwa go tenya ngwana gago ke lo fa lo le tsamago motsa o mo boloke ka potsi tsamago motsa gana sentle whatever se ba ka se buang but ke na le solofela I still believe in that. How was the holidays for Lona as family? How was festive without Amogelang? Hi, festive ne le maswe thata ne se monate cousins se tsotlhe di tlile di lefa tle ba le ke ba ikgopotsa ene ka di joke tse na tlhola di dira ka motshameko na tlhola o dira ka go jive go na tlhola go jive but no go se monate ke fela gore ne le pateletso. A year since the arrest, we are still on DNA, the bail hearing. As family, le ikutlwa yang gore kgetsi a ise e suti santse le mo kganyeng ya di bail. Go bua nnete kgetsi ya lapisa e bile ya tena ga le gore ke ka bua yalo ya tena because ga gona way forward mo kgetsing ene ba le ka go tshameka ba le ka go siasia ka gona ba ntse ba re bopaki ga bo a felela ba re batho ba ba tshwereng bopaki ba o fetseng ke bone ba tshwereng le ha ile gore up to so fa gara letlalo go bua le bone o pega letlalo go bua le bone mara ke bone ba tshwantseng ba ntse nnete go bofelong ke bone ba itseng gore ba dirile ke bone ba itseng gore ba beile kae marapo a bana so bopaki bo ka fella jang ga ba tshwere batho e bile re sa bue le bone o batla go bona go iregang ya ka mme ke batla go bona justice e diragadiwa mama ke batla go bona batho ba le ba bua ba re bolela gore tota gore ba boleye bana ba ne ba gogetswe ke eng ba boleile jang le bakala gore ba bolaile le eng Khajana, the NPA has taken over the case. It has been with legal aid since the start of this case. Given that now even the charge sheet is being amended as far as the charges are concerned. NPA ba go logaisala ya tsena mo go rona e lekile go thusa thata ke nagana gore ka ntla ya bone ke ka mo re kgonong go kry-a di DNA tsa moshimane o ne re mo fitla ka December wa kwa Ramaselwa ke nagana gore ga ka benne NPA se up to so fang ke ba santse rotlhe re le mo lefifing so ke itumela tshusumetso ya bone bana le tshusumetso e tona thata mo kgesing ye sengwe le sengwe se kgona go bona la se tlhagelela mo leseding therefore ra dumela gore re tla gata pele ya ka today ne re tshwanetse go tla go utlwa gore ba re sa kgetsi ya rona tshwantse e ska sekwa mo e go sekwa nne ke high court case so NPA thank sa gore batla ikgorometse go fitlhela re ipona re le ko. Thank you so much. That is Kutsafalo Lesimela, mother to Amogelang Lesimela. She says she last saw him on the 2nd of December when he opened her bedroom door just in the morning, the usual, greetings. And that was the last time she saw her. As far as the DNAs are concerned, Ayanda, she has, specimen has been collected 4 times. We are told Amogelang is a twin. The first time they took DNA for the specimen from the mother, and the last person was the twin. But at this point, she has not received any answers as far as the match of his son is concerned. She is hopeful that one day she will get that call that will say, here are the remains of your son. Or perhaps she's wondering where her son is. At this point, the NPA has taken over the case. It was with legal aid since the start of 2024 after the arrest. But at this point, we understand that the charge sheet is being amended as far as the charges are concerned. What she wants to hear is to talk to these accused, hear the story from them so that they can tell these families where they took these boys, what happened, and where is Amogelang. And I will be following
this case. For the past few proceedings of this specific case, we have not been allowed inside the court, but we will, of course, just listening in as far as this case is concerned. A year later, they are still discussing bail applications. You would remember, initially the accused had abandoned bail. The third accused then applied for bail. After he was granted bail last year, the other three also came forth and said they want to apply for bail. So a year later, 12 months within this case, Ayanda, we are still on the bail applications.